Gopijanabalabha Girivaradari Yasoda Nandana Brajajandaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Shabbat ṛg-yajuḥ-sāma-atharva-ākhyā also associated with AC Bhaktivedanta Samsara Prabhupada ki jai Mahābhārata Thakur ki jai Pramsagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda ki jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai Shri Vrindavan ki jai Navadabdam ki jai Ganga Chamono Sosi Bhakti Devi ki jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai Samaveta Bhakti Vrinda ki jai Go Premanandi All glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatyaresha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 4, Verse 20. ṛg-yajuḥ-sāmātharvākhyā Vedas catvāra uddhṛtāḥ itihāsa-purāṇaṁ ca pañcamo Veda ucyate.
ṛg-yajuḥ-sāma-atharva-ākhyāḥ. Names of the four Vedas. Veda, Vedas, catvāra, four, uddhṛtāḥ, made into separate parts. Itihāsa, historical records. Purāṇam cha, and the Purāṇas. Pañcamo, fifth Veda, original source of knowledge. Ucyate is said to be. Translation: the four divisions of the original sources of knowledge, the Vedas, were made separately, but the historical facts and authentic stories mentioned in the Purāṇas are called the fifth Veda. Text 21. After the Vedas were divided into four divisions, Paita Rishi became the professor of the Rig Veda, Jaimini the professor of the Sam Veda, and Vaisampayana alone became glorified by the Yajurveda. Purport: the different Vedas were entrusted to different learned scholars for development in various ways. Text 22. The Samantu Muni Angira, who was very devotedly engaged, was entrusted with the Atharva Veda. And my father, Romharshana, was entrusted with the Purāṇas and historical records. Purport: in the Shruti mantras also it is stated that Angira Muni, who strictly followed the rigid principles of the Atharva Veda, was the leader of the followers of the Atharva Veda. Text 23. All these learned scholars in their turn rendered their entrusted Vedas unto their many disciples, grand disciples, and great-grand disciples, and thus the respective branches of the followers of the Vedas came into being. Purport: the original source of knowledge is the Vedas. There are no branches of knowledge, either mundane or transcendental, which do not belong to the original text of the Vedas. They have simply been developed into different branches. They were originally rendered by great, respectable, and learned professors. In other words, the Vedic knowledge, broken into different branches by different disciplic successions, has been distributed all over the world. No one, therefore, can claim independent knowledge beyond the Vedas. So, here we have a description of not only division of the Vedas, but how the knowledge was transferred. இங்கே வேதங்களை பற்றிய விளக்கம் மட்டுமில்லை, ஞானம் எப்படி வழங்கப்பட்டது என்பதை பற்றிய விளக்கமும் இருக்கிறது. So it is stated in these verses that Vedavyas gave a particular Veda to a particular sage. வேதவியாசர் ஒரு குறிப்பிட்ட வேதத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட ரிஷியிடம் ஒப்படைத்தார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. And each of these sages, then they pass this knowledge on to their disciples or students. அந்த ரிஷிகள் அந்த ஞானத்தை தங்களுடைய சீடர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு வழங்கினார்கள். And in this way the knowledge was passed down. இவ்விதமாக அந்த ஞானமானது வழங்கப்பட்டது. So this was a succession of knowledge. இது ஞானம் எப்படி வழங்கப்பட்டது என்பதை பற்றிய விளக்கம். We often want to trace succession by diksha, but this is succession of knowledge. தீட்சை முறை மூலமாக நாம் அந்த சீடர் பரம்பரை அடையாளம் காண்போம். இது ஞானத்தின் மூலமாக அவ்விதமாக அடையாளம் காண்பது. But the same sages may also have diksha. ரிஷிகளுக்கும் தீட்சை வழிமுறை கடைபிடிக்கப்படலாம். So in any case, the emphasis here is upon passing each Veda down successively. இங்கே பிரதானமாக வலியுறுத்தப்படுவது வேத ஞானத்தை வெற்றிகரமாக ஒரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக வழங்குவது. So preservation of knowledge is a problem in the material world. ஞானத்தை பராமரிப்பது பௌதிக உலகத்தில் ஒரு பிரச்சனையாகும். One reason is
everything is destructible. இதற்கான ஒரு காரணம் அனைத்துமே அழியக்கூடியது. We know that books are destructible. நமக்கு தெரியும் புத்தகங்களும் அழியக்கூடியது. So we understand that, for instance, Baladev Bhusan wrote commentaries on the Upanishads. They don't exist anymore, except one Upanishad commentary. The others disappeared. Books are destructible. நமக்கு தெரியும் பலதேவ் வித்யாபூஷன் அவர்கள் உபனிஷத்துக்களுக்கு விளக்க உரை எழுதினார். ஆனால் இப்பொழுது ஈசோபனிஷத்துக்கு வழங்கிய விளக்க உரை மட்டும்தான் இருக்கிறது. மற்றதெல்லாம் நம்மிடம் இல்லை, அனைத்துமே அழிந்து விட்டது. And particularly because when they made books, they made them on palm leaves, which are not very preservable, very perishable. குறிப்பாக அவர்கள் இவ்விதமாக எழுதும் பொழுது பனை ஓலையில் எழுதினார்கள். அது பராமரிக்கக்கூடிய பொருள் அல்ல, அது காலப்போக்கில் அழியக்கூடிய பொருளாகும். So of course one solution is to keep copying them over and over again when the manuscript becomes old. ஒரு தீர்வு என்னவென்றால் மீண்டும் மீண்டும் அதை எழுதிக் கொள்வது. அந்த பிரதியானது பழமையடைந்தவுடன் மீண்டும் அதை புதிதாக எழுதிக் கொள்வது இதை பராமரிக்கும் ஒரு வழிமுறையாகும். But in copying sometimes they make mistakes. ஆனால் அவ்விதமாக எழுதும் பொழுது அவர்கள் தவறு செய்வார் வாய்ப்புள்ளது. And thus we have today many different manuscripts, but they're all different because there's certain mistakes or certain variations in the meaning. இதன் காரணமாக தான் இன்று பல வகையான கையெழுத்து பிரதி இருக்கிறது. அதன் காரணமாக அங்கே பல்வேறு அர்த்தங்கள், பல்வேறு விதமான விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. Nevertheless, by this means somehow something has come down to the modern world. எப்படி இருப்பினும் ஏதோ ஒன்று இந்த நவீன உலகத்திற்கு கிடைக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. But that's only the text. ஆனால் அது அந்த பதம் மட்டும்தான். So the meaning of the text is also important. அந்த பதத்திற்கான அர்த்தமும் மிகவும் முக்கியமானது. So ideally when they passed down the Vedas, they passed down not only the meaning of the Vedas but also the sound of the Vedas. So the text was there and the meaning also. வேதத்தை அவர்கள் வழங்கும் பொழுது அதன் அர்த்தத்தை மட்டும் வழங்கவில்லை, அதன் ஒலி அதிர்வையும் வழங்கினார்கள். எனவே அந்த வேதத்தின் ஒலி அதிர்வு மற்றும் அர்த்தம் இரண்டுமே சீடர் பரம்பரை மூலமாக வழங்கப்பட்டது. So this was conveniently done by passing it down to disciples. சீடர்கள் மூலமாக இந்த ஞானம் வழங்கப்படுவது எளிமையாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்தது. If we just keep copying the manuscripts, there's no way of preserving the meaning. கையெழுத்து பிரதியை மட்டும் நாம் நகல் செய்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் அதன் அர்த்தத்தை பராமரிக்க முடியாது. But when we have a teacher teaching the meaning, then the meaning is preserved. ஒரு ஆசிரியர் அந்த அர்த்தத்தை நமக்கு கற்பித்தார் என்றால் அந்த அர்த்தமானது பராமரிக்கப்படுகிறது. Now in the modern world, we no longer have palm leaf manuscripts, we have printed books. நவீன உலகத்தில் பனை ஓலையில் எழுதப்படும் கையெழுத்து பிரதிகள் இல்லை, புத்தகங்கள் வடிவில் அது இருக்கிறது. So therefore the transmission of the text itself is easier. எனவே அந்த ஞானத்தை புத்தக வடிவில் வழங்குவது எளிமையானதாக இருக்கிறது. But then we don't have the meaning there, so that's the problem. ஆனால் அங்கே அர்த்தம் இருப்பதில்லை, அதுதான் பிரச்சனையாகும். So the Vedas, of course, were more difficult to understand, so therefore it was also more important that they had someone to understand the meaning and explain the meaning. வேதங்களை புரிந்து கொள்வது மிக கடினம். எனவே ஒருவர் அந்த வேதத்தின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு அதை விளக்க வேண்டும். இது மிகவும் அத்தியாவசியமானதாக அமைகிறது. Purāṇas and itihāsas easier to understand grammatically, but still meaning may be difficult to understand.
இலக்கண ரீதியாக புராணங்களையும் இதிகாசங்களையும் எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம், ஆனால் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்வது அங்கும் கடினமானதாக இருக்கலாம். And thus we have Bhagavatam, but we also have commentaries on Bhagavatam. எனவே தான் பாகவதம் மற்றும் பாகவதத்தின் விளக்க உரைகள் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. So when we get the commentaries, then we have some means of also preserving the meaning. விளக்க உரை நமக்கு கிடைத்தால் நம்மால் அந்த அர்த்தத்தை ஒரு வழியாக பராமரிக்க முடியும். So this provides a very good method of taking the scriptures into the future. இது சாஸ்திரங்களை எதிர்காலத்திற்கு எடுத்து செல்ல ஒரு சிறப்பான வழிமுறையாக அமைகிறது. Then we can give the argument, well, since we have the scriptures in print and the commentaries in print, why do we need the pañcamo? Just look at the commentaries and the text. Finished. இங்கே ஒரு கேள்வி எழலாம், சாஸ்திரங்கள் இருக்கிறது, விளக்க உரை இருக்கிறது, எனவே எதற்கு இந்த பரம்பரை தேவை? சாஸ்திரத்தின் விளக்க உரையை படித்து புரிந்து கொள்ளலாமே என்ற ஒரு கேள்வி நம் மனதில் எழலாம். So that is true to some extent. அது ஓரளவிற்கு உண்மைதான். And in particular in the modern age, everything is readily available to everybody. நவீன காலத்தில் அனைத்தும் அனைவருக்கும் எளிதாக கிடைக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. Unfortunately, even with the commentaries, people can misunderstand. துரதிர்ஷ்டவசமாக விளக்க உரையோடு சேர்த்து படித்தாலும் மக்கள் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். And everything is not covered in the commentary also. அனைத்தும் விளக்க உரையில் முழுதாக விளக்கப்படுவதும் இல்லை. So in that sense, it still needs persons to explain the commentaries. அவ்விதமாக இருக்கையில் நபர்கள் அந்த விளக்க உரையை விளக்க தேவைப்படுகிறார்கள். And thus there is a necessity of still having these paramparas passing down the knowledge. எனவே பரம்பரை மூலமாக ஞானம் வழங்குவது அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுகிறது. Of course, we should not think that in ancient times, because they were not so technologically advanced, they didn't have books, they didn't have printing presses, they didn't have electronic media, so therefore they simply were forced to carry on oral tradition. பண்டைய காலத்தை நாம் கருத்தில் கொண்டோம் என்றால் அப்பொழுது அச்சீடு வழிமுறை, நவீன காலத்தில் இருக்கும் வசதிகள் எதுவுமே இல்லை. எனவே செவிவெளி மூலமாக ஞானத்தை வழங்கும் வழிமுறையில் அவர்கள் கட்டாயமாக அதை கடைபிடிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள். These sages were very intelligent. ரிஷிகள் மிக புத்தி கூர்மை உடையவராக இருந்தார்கள். Some of them could read past, present, future. அவர்களுக்கு கடந்த நிகழ் எதிர்காலத்தை பற்றி ஞானம் இருந்தது. And we often hear about persons who they hear once, then they completely understand everything. அந்த காலத்தில் ஒரு முறை அவர்கள் கேட்டாலே அனைத்தையும் முழுதாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். So in ancient times we were very intelligent. They didn't even need books. Not that they were so unadvanced that they needed books. They didn't even need books. அந்த காலத்தில் அவர்கள் அதிக புத்தி கூர்மை உடையவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு புத்தகமே தேவையில்லாமல் இருந்தது. But they still insisted on passing down the knowledge person to person. ஆனாலும் அந்த ஞானத்தை ஒரு நபரிடமிருந்து இன்னொரு நபருக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் கவனமாக இருந்தார்கள். So there was great value in doing so. அதை செய்வது மிகவும் மதிக்கத்தக்க செயலாக இருந்தது. So I said, of course, the text is carried on, plus the meaning is carried on. அந்த பதமானது அந்த வழிமுறையாக வழங்கப்பட்டது, அதன் அர்த்தமும் அந்த வழிமுறை மூலமாக வழங்கப்பட்டது. So, and then I said that, well, okay, modern world, we have commentaries, we have the text available in books, electronic media, so why do we need the person at all? நவீன உலகத்தில் விளக்க உரைகள், கணினி மற்றும் புத்தகம் போன்ற அனைத்தும் இருக்கிறது. எனவே நவீன உலகத்தில் ஏன் அந்த நபர் தேவை என்று நினைக்க வேண்டியிருக்கிறது?
So the answer is, as in ancient times, where they preferred the person-to-person transmission rather than anything else, which they could have done, so that is not lost in the modern world. Still, the person-to-person transmission of knowledge is valid. பழங்காலத்தில் ஒரு நபரிடமிருந்து இன்னொரு நபருக்கு ஞானம் வழங்கும் வழிமுறையை கடைபிடித்தார்கள், வேறு வழி இல்லை. ஆனால் இப்பொழுதும் இந்த பாரம்பரியமாக இந்த வழிமுறையானது கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. And therefore, we still insist on having a parampara. எனவே பரம்பரை வேண்டும் என்பதை நாம் இன்னும் வலியுறுத்துகிறோம். We see the whole history of how the knowledge is passed down in these descriptions in these verses. இந்த பதங்களின் விளக்கத்தில் இந்த ஞானம் எப்படி வழங்கப்பட்டது என்ற வரலாறு விளக்கப்படுகிறது. And of course we go back further as well. இன்னும் பின்னால் சென்று நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. We get the Supreme Lord imparting knowledge to Brahma, Brahma imparting to Narada, Narada imparting to Vyasa, etc. So it goes further back also. அங்கே பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து இந்த ஞானமானது பிரம்மதேவருக்கும், பிரம்மதேவரிடமிருந்து இந்த ஞானமானது வியாசதேவருக்கும் வழங்கப்பட்டதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And in the Bhagavatam we see it consists, of course, of Sukadeva reciting the Bhagavatam. Within that, then we have all these persons speaking to other persons, giving knowledge. பாகவத்திலும் நாம் பார்க்கலாம், சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த ஞானத்தை வழங்குகிறார். அந்த ஞானமானது அவரிடமிருந்து இன்னொரு நபர், அவரிடமிருந்து இன்னொரு நபர் என்ற இந்த ஞானம் வழிமுறையாக வம்சாவளியாக வழங்கப்படுகிறது. So in this way, this emphasis put upon the transmission of knowledge person to person. இவ்விதமாக ஞானமானது ஒரு நபரிடமிருந்து இன்னொரு நபருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது. For this to be effective, there has to be qualification. இது வெற்றிகரமான வழிமுறையாக அமைய வேண்டும் என்றால் அந்த நபர்களுக்கு தகுதி இருக்க வேண்டும். If the speaker is not qualified, then it doesn't work. பேசுபவருக்கு தகுதி இல்லை என்றால் இந்த வழிமுறை சிறப்பாக செயல்படாது. Balaram thought that Ramharshan was not qualified, so he killed him. ரோமஹர்ஷருக்கு தகுதி இல்லாத காரணத்தினால் அவர் பலராமனால் கொல்லப்பட்டார். And then he put his son in place. அதற்கு பிறகு அவருடைய மகனை அந்த இடத்தில் பலராமர் நியமித்தார். So the speaker who is transmitting the knowledge has to know the knowledge properly. அந்த பேசுபவர் அந்த ஞானத்தை சரியான முறையில் சீடர்களுக்கு வழங்கினார். But knowing is not simply memorizing the text. ஞானத்தை அறிந்து கொள்வது என்றால் அந்த பதத்தை மனப்பாடம் செய்வது என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ளக்கூடாது. We see in the Ramharshan case, it was not because of what he spoke, it was what he did. ரோமஹர்ஷர் விஷயத்தில் அவர் பேசிய காரணத்தினால் அந்த சம்பவம் நிகழவில்லை, அவர் செயல்பட்ட காரணத்தினால் தான் அந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது. He did not properly respect Balaram. அவர் சரியான முறையில் பலராமருக்கு மரியாதை வழங்கவில்லை. So he may have known the Purāṇas and Mahābhārata, etc., but his conduct was not proper. அவருக்கு புராணங்கள், மகாபாரதங்கள் போன்றவை பற்றிய ஞானம் இருக்கலாம், ஆனால் அவருடைய நடத்தையானது சரியான முறையில் அமையவில்லை. So his conduct was simply an external sign that he didn't recognize who the Supreme Lord was. அவருடைய நடத்தை ஒரு வெளிப்புற அறிகுறியாக இருந்தது, அவரால் பரமபுருஷ பகவானை அடையாளம் காண முடியவில்லை. So therefore the qualified person has to know the text, but he also has to have more than that. He has to have an understanding of the full meaning of the text and reflect that in his action. ஒரு தகுதியுடைய நபருக்கு அந்த பதம் தெரிந்திருந்தால் மட்டும் பத்தாது, அந்த பதத்தின் அர்த்தத்தை முழுமையாக அவர் புரிந்திருக்க வேண்டும். அதோடு அவருடைய செயல்பாட்டில் அதை அவர் கடைபிடிக்க வேண்டும். So then that person is qualified to transfer the knowledge.
அது போன்ற நபர் இந்த ஞானத்தை வழங்குவதற்கு தகுதியுடைய நபராக கருதப்படுகிறார். Of course, there may be different levels also of qualified persons. இந்த தகுதியுடைய நபர்களுக்கு இடையில் பல நிலைகள் இருக்கலாம். As in the beginning, everybody was very qualified. They were very famous sages. தொடக்கத்தில் அனைவருக்கும் தகுதி இருந்தது. அனைவரும் பிரபலமான ரிஷிகளாக இருந்தார்கள். And sometimes later on, as time goes on, there may be some disruption because some unqualified person gets the knowledge and then the knowledge is broken. பிற்காலத்தில் காலம் செல்ல செல்ல சில தகுதியில்லாத நபர்கள் அந்த ஞானத்தை பெற்ற காரணத்தினால் அந்த ஞானமானது சிதைவடைந்தது. In Bhagavad Gita, Krishna says the knowledge was there, but it was lost. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த ஞானம் இருந்தது ஆனால் காலப்போக்கில் தொலைந்து விட்டது. So, due to the influence of time, there's always the possibility, even we have a system of carrying on the knowledge, it can get lost. இந்த ஞானத்தை வழங்க நாம் ஒரு வழிமுறையை கடைபிடித்தாலும் காலத்தின் தாக்கத்தினால் அது காலப்போக்கில் அழியலாம். But then when it does get lost, then the Lord makes arrangements, so the knowledge is revived. அவ்விதமாக ஞானம் மறையும் பொழுது பகவான் சில ஏற்பாடுகள் செய்து அந்த ஞானத்தை மீண்டும் இந்த உலகத்தில் வழங்க வழிமுறை செய்கிறார். So as I mentioned, one of the persons qualified is the speaker, the teacher. அதை ஞானத்தை வழங்குபவர், பேசுபவர் தகுதியுடைய நபராக இருக்க வேண்டும். And I said there may be of various levels also. அந்த தகுதி பல நிலைகளில் இருக்கலாம். And the other factor, of course, is the student. The hearer has to be qualified. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் அந்த ஞானத்தை கேட்கும் மாணவரானவர் தகுதியுடையவராக இருக்க வேண்டும். And that is up to the teacher to decide who is worthy of getting the knowledge. எந்த மாணவன் இந்த ஞானத்தை பெற தகுதி வாய்ந்தவர் என்று நிர்ணயம் செய்யும் பொறுப்பு அந்த ஆசிரியரிடம் உள்ளது. But then, even among the hearers or the listeners, there may be many levels of qualification. அதை கேட்பவர்களுக்கு மத்தியில் இருப்பவர்கள் கூட பல நிலைகளில் தகுதிகள் பெற்றிருக்கலாம். And thus, some will get a little bit of understanding, some will get more understanding. இதன் காரணமாக ஒருவருக்கு சிறிதளவு புரிதல் ஏற்படும், ஒருவருக்கு அதிகமான புரிதல் ஏற்படும். The Vedas were restrictive. வேதங்கள் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. Sudras and outcasts could not even hear the Vedas, what to speak of learn them or utter them. சூத்ரர்கள் மற்றும் தாழ்ந்த வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் வேதங்களை கேட்க கூட அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள், தடை செய்யப்படுகிறார்கள். எனவே அதை பற்றி படிக்க வேண்டும் என்பதை கூற என்ன இருக்கிறது? With Purāṇas and itihāsa, that restriction is not there. Anybody can hear, anyone can listen, anyone can understand, anyone can pronounce. ஆனால் புராணங்கள் இதிகாசங்களுக்கு இந்த கட்டுப்பாடுகள் கிடையாது. யார் வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம், அதை புரிந்து கொள்ளலாம். But still, some of the hearers will be able to understand more, some will understand less. இருப்பினும் கேட்பவர்களுக்கு மத்தியில் சிலர் அதிகமாக புரிந்து கொள்வார்கள், சிலர் குறைவாக புரிந்து கொள்வார்கள். But nevertheless, everybody is capable of understanding something. Therefore, it's open for everyone. இருப்பினும் அனைவரும் ஏதோ ஒரு அளவிற்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இது அனைவருக்கும் கிடைக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. But we do have a restriction. Don't preach to the faithless people. ஆனால் அங்கும் ஒரு தடை இருக்கிறது. நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது. So at the end of the Bhagavad Gita, the statement is made, don't give this knowledge to the envious and the people with no faith. இந்த பகவத்கீதையின் இறுதியில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த ஞானத்தை நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கும் என் மீது பொறாமை கொண்டவர்களுக்கும் வழங்காதே என்று. But other than that, if they do have a little faith, then they can begin to understand something of the Bhagavatam. அதற்கு அப்பாற்பட்டு உங்களுக்கு சிறிதளவு நம்பிக்கை இருந்தால் அவர்கள் இந்த பாகவதத்தை கேட்டு அந்த ஞானத்தை
ஓரளவிற்கு புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கலாம். So, particularly the Bhagavatam was glorified by Chaitanya Mahaprabhu and established as the main text for the Gaudiya Sampradaya. கௌடிய சம்பிரதாயத்துக்கு பாகவதம் தான் பிரதானமான புத்தகம் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை புகழ்ந்து ஸ்தாபிக்கிறார். So, carrying on the knowledge of Bhagavatam is, say, one of the main elements of carrying on the parampara system. இந்த பரம்பரை வழிமுறையை தொடர்ந்து கடைபிடிப்பதில் இந்த பாகவத ஞானத்தை வழங்குவது மிக முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறது. And thus our acharyas have concentrated a lot upon commentaries on Bhagavatam. இதன் காரணமாக நம்முடைய ஆச்சாரியார்கள் பாகவத விளக்க உரையில் அதிகமாக கவனம் செலுத்தியுள்ளார்கள். We see we have 2 commentaries on Bhagavad Gita. நாம் பார்க்கலாம் பகவத்கீதைக்கு 2 விளக்க உரைகள் உள்ளது. But these were not even written at the time of Lord Chaitanya, only several hundred years later, with Vishwanatha and Baladev. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு காலகட்டத்தில் இது எழுதப்படவில்லை. பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் மற்றும் பலதேவ் வித்யாபூஷன் தான் இதை எழுதினார்கள். But the Goswamis, they were making commentary on Bhagavatam. ஆனால் கோஸ்வாமிகள் பாகவதத்திற்கு விளக்க உரை தந்தார்கள். Particularly Jiva Goswami. குறிப்பாக ஜீவ கோஸ்வாமி. So this is one of the main texts which is carried on in the parampara through these commentaries. இந்த விளக்க உரை மூலமாக இந்த பரம்பரை வழிமுறையில் இந்த பதமானது பிரதானமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. And though we do have Bhagavatam with the commentaries, then we have this knowledge coming down in parampara. பாகவத விளக்கவரையோடு நமக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் இந்த ஞானமானது பரம்பரை மூலமாக தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. And therefore Bhaktisiddhanta Saraswati he traced a Shiksha parampara. எனவே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர்கள் ஒரு சீக்ஷை பரம்பரையை உருவாக்கினார். Okay. Hare Krishna. Dhanavad Pranams Guru Maharaj. In this, it is said that only Vaisampayana was glorified by the What? Yajurveda, by the Yajurveda. The translation of verse number 21. The last line, Guru Maharaj. Vaisampayana alone became glorified by the Yajurveda. How come he was glorified in the Veda itself? How he was? Vaisampayana, how he was glorified in the Vedas? Because Veda was given by the Lord itself. That's the original source. I see. வைசம்பாயனர் யஜுர்வேதத்தால் புகழப்படுகிறார். வேதங்கள் பகவானால் வழங்கப்பட்டது. அவ்வாறு இருக்கையில் எப்படி அந்த சமயத்தில் அவர் வேதங்களில் புகழப்பட முடியும்? I think that's the translation because in the word for word he was well versed in Yajurveda. Nishnata. Yeah, but here it says he was glorified. It's the opposite. He glorified the Veda in one sense. He was knowledgeable of the Veda, so it looks like it's a mistake. அவர் வேதத்தில் ஞானம் கொண்டிருந்தார் என்பதை விளக்கும் வண்ணம் இங்கே புகழப்படுகிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. We find that Prabhupada's Gita is mentioned Bhagavad Gita as it is. Like Vishnu Chakravarti Thakur and other acharyas, they are also translated. How to understand? They're also as it is, and which is really as it is. Prabhupada, maybe depending on the realizations of acharyas, the translations are happening. பலதேவ் வித்யாபூஷன், விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்களும் பகவத்கீதைக்கு விளக்க உரை எழுதியுள்ளார்கள். ஆனால் பிரபுபாதர் தரும் விளக்க உரையில் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So the meaning of as it is particularly to reject the indirect interpretation that is done by Shankaracharya and others. உண்மையுருவில் என்று குறிப்பிடப்படுவது எதற்கென்றால் சங்கராச்சாரியார் தரும் மறைமுகமான விளக்கங்களை நிராகரிப்பதற்காகத்தான் அந்த வார்த்தையானது இந்த பகவத்கீதையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
And if we are to reject that, then we accept the direct meaning that is that Krishna is the Supreme Lord with a form and quality. And he spoke the Bhagavad Gita, and he instructs there, worship me, worship Bhagavan. And we shouldn't interpret that. இதை நாம் நிராகரித்தால் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான், அவருக்கு வடிவம் இருக்கிறது, அதோடு அவர் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார் என்னை வழிபடுங்கள் என்று. எனவே அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். In that sense, the commentary of Madhvacharya or Ramanujacharya on the Bhagavad Gita also as it is, because they accept that principle. அந்த வகையில் மத்வாச்சாரியார் மற்றும் ராமானுஜாச்சாரியார் தந்த விளக்க உரைகளும் உண்மையுறில் தான் இருக்கிறது. அந்த கோட்பாட்டில் மட்டும்தான் சிறிய மாற்றங்கள் இருக்கிறது. But they may have different meanings to different verses, etc. also. ஆனால் பல பதங்களுக்கு அவர்கள் பல அர்த்தங்களை தந்திருக்கலாம். So we see Vishnu Chakravarti wrote a commentary. Baladev Vibhusan also wrote a commentary, which is different. Obviously, it's different because he wrote something different. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியின் விளக்க உரையும் பலதேவ் வித்யாபூஷனின் விளக்க உரையும் சற்று மாறுபட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் எழுதும் பொழுது சில மாற்றங்கள் அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள். So therefore, in the details, there may be some difference in the explanation of certain phrases or words, etc. சில வார்த்தைகள் மற்றும் சில பதங்களுக்கான விளக்கங்களில் சில வித்தியாசங்கள் காணப்படலாம். But the main concepts which were established by Chaitanya Mahaprabhu about Supreme Lord, about Krishna, about his Shaktis, about nature of Maya, and principles of Bhakti Yoga, they all remain the same. மாயின் இயல்பு, பக்தி யோகத்தின் கோட்பாடுகள், பரமபுருஷ பகவான், கிருஷ்ணர் போன்ற விஷயங்களில் சைத்தன்ய மகாபிரபு உருவாக்கிய கோட்பாடுகள் அனைத்தும் எந்த விதமான மாற்றத்திற்கும் உட்படவில்லை, அதே போலத்தான் இருக்கிறது. In the beginning you mentioned disciplic succession based on knowledge. Can we understand this is Siksha? தொடக்கத்தில் சீடர் பறை ஞானத்தின் அடிப்படையில் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். இதை நாங்கள் சீக்ஷா என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? Yeah, so we see here knowledge is passed down from one person to another. Vasudev to these different persons, and they pass it on, and they pass it on. So we're talking about passing on knowledge. இங்கே இந்த ஞானமானது வியாசதேவரிடமிருந்து மற்ற நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே இந்த ஞானம் எப்படி வழங்கப்பட்டது என்பதை பற்றிய விளக்கம் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. So this is a shiksha parampara. எனவே இது சீக்ஷை பரம்பரையாகும். Now, that doesn't mean they didn't have diksha. ஆனால் இதன் பொருள் அவர்களுக்கு தீட்சை இல்லை, தீட்சை பரம்பரை இல்லை என்று ஆகாது. And the diksha may went through the same line. In other words, one person gave to another person who was also a diksha disciple. It can also happen. அந்த தீட்சையும் அதே வழிமுறையில் நடந்தது என்று கூறலாம். ஒரு நபர் மற்றொரு நபருக்கு தந்தார், அவரும் அந்த பெரும் நபரும் தீட்சை வாங்க தகுதியுடைய சீடராக இருந்தார் என்று கூறலாம். But it could be also that the disciples had diksha from somebody else, but they were shiksha disciples, and they became most prominent in carrying on the knowledge. அதே சமயத்தில் அவர்கள் சீக்ஷை சீடர்களாக இருந்து கொண்டு அந்த தீட்சையை வேறு ஒரு குருவிடமிருந்து பெற்றிருக்கலாம். அதே சமயத்தில் அவர்கள் பிரதானமாக அந்த சீக்ஷை ஞானத்தை வழங்குவதில் முக்கிய பங்கை வகித்திருக்கலாம். Now, usually, of course, later on in Lord Chaitanya's Sampradaya, we have diksha lines. So there may also be shiksha lines simultaneously. சைத்தன்ய மகாபிரபு சம்பிரதாயத்தில் பிற்காலத்தில் தீட்சை வழிமுறை ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் வழங்கப்பட்டது. அதே போல் சீக்ஷை ஞானமும் அந்த வழிமுறை மூலமாக வழங்கப்பட்டது. A person gives diksha, then he also gives shiksha to that person. ஒரு நபர் மற்றொரு நபருக்கு தீட்சையும் வழங்கினார், சீக்ஷையும் வழங்கினார். But he may also give shiksha to someone who's not his disciple. ஆனால் தன்னுடைய சீடராக இல்லாத ஒருவருக்கு கூட அவர் சீக்ஷை ஞானத்தை வழங்கலாம். So therefore you could trace a different line through that. எனவே அந்த வகையில் நாம் இன்னொரு குறிப்பிட்ட வம்சத்தை கண்டுபிடிக்கலாம். We see here Jaimini and Vaishnampaya, they are the student of the Vedas, different Vedas, and Romaharshana is the
he is the student of the Purāṇas, is mentioned. But we see even Vaishnampayan and Jaimini, they also wrote Mahābhārata. But that Mahābhārata come under the itihāsa. But that means there are two students of, there are different students of the Purāṇas then, but itihāsas. ஜெய்மினி வைஷம்பாயனர் வேதம் கற்கும் மாணவர்கள், ரோமஹர்ஷனர் புராணத்தை கற்கும் மாணவர்கள். எனவே அவ்விதமாக இருக்கையில் வைஷம்பாயனர் ஜெய்மினி மகாபாரத்தை எழுதினார்கள். அது இதிகாசம் என்ற தலைப்பின் கீழ் வருகிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So my question is it happened after Romaharshana disappeared? After? Romaharshana disappeared, means when Balaram killed Romaharshana, then only then itihāsas and divided to given to many. இந்த நிகழ்வானது பலராமர் ரோமஹர்ஷனை வதம் செய்த பிறகு நடந்த நிகழ்வு என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? So it's not stated exactly here. Maybe somewhere there's some history of that, but this doesn't mean that because they did this, they were limited to this one function. They could have other functions as well. இது இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை, வேறு ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட செயல்கள் அவர்கள் செய்த காரணத்தினால் இந்த எல்லைக்கு உட்பட்டு அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் என்று நாம் கூற முடியாது. அவர்கள் செய்த பல செயல்களில் இதுவும் ஒன்று என்று நாம் கூறலாம். So Jaimini was selected by Vedavyas to carry on the Samveda. சாமவேத ஞானத்தை தொடர்ந்து வழங்குவதற்காக வேதவியாசர் ஜெய்மினியை தேர்ந்தெடுத்தார். So he did that, gave it to certain disciples, and they passed it on. This way it was preserved. அவர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அதை வழங்கினார். அந்த ஞானம் தொடர்ந்து சீடர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. இவ்விதமாக அந்த ஞானமானது பராமரிக்கப்பட்டது. But he did other things as well. ஆனால் அவர் வேறு செயல்களும் செய்தார். Therefore he also did karmakanda philosophy. கர்மகாண்ட தத்துவத்தையும் அவர் விளக்கினார். Jaimini Bharat. ஜெய்மினி பாரத் என்ற தலைப்பின் கீழ். So therefore this is not exclusive. They only did this. They could do other things as well. எனவே இந்த செயல்கள் மட்டும்தான் அவர்கள் செய்தார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. அவர்களால் வேறு பல செயல்களும் செய்ய முடியும். Although this Jaimini and Vaishnampayan, both of them wrote Mahābhārata, but it is said that the Vaishnampayan, that he also wrote Mahābhārata, that is more devotional than the Jaimini. Has more devotion than the Jaimini. Although both are from the same teacher, the Vyasadeva. Mm-hmm. So that means how to understand the same this guru who is teaching to his disciple in two ways. One is devotional, one is little bit karma conditions. Oh. Why? Yeah, why? ஜெய்மினி மற்றும் வைஷம்பாயனர் இருவருமே மகாபாரதம் எழுதினாலும் வைஷம்பாயனர் எழுதிய மகாபாரதம் இன்னும் பக்தியாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இருவருமே வியாசதேவரின் சீடர்கள் தான். அவ்வாறு இருக்கையில் எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட சீடருக்கு மட்டும் அந்த அளவுக்கு பக்தியாக எழுத முடிந்த சக்தி கிடைத்தது? அவ்வாறு இருக்கையில் வியாசதேவர் அந்த நபருக்கு மட்டும் அந்த சக்தி அளித்தார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, we also know that the Vedas are there. We have the Jnana Kanda and the Karma Kanda and Upasana Kanda. So they also have to have teachers. வேதங்கள் இருக்கிறது, அதில் ஞான காண்டம், கர்ம காண்டம், உபாசன காண்டம் என்ற பிரிவுகள் இருக்கிறது. அதற்கும் அதை போதிக்க ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். So by the will of the Lord, that Jaimini fulfilled that function also. பகவானின் இச்சையை நிறைவேற்றும் வகையில் ஜெய்மினி அந்த செயலை செய்து அந்த இச்சையை பூர்த்தி செய்தார். Hare Krishna. Maharaj, we see that there are severe consequences of Vaishnava Aparadha. Vaishnava Aparadha being done on Kaya, Vacha, Mansa level. And we see in our scriptures that people have offended even small, like Saubhuri Muni offended, and many devotees, and they record reactions. At the same time, Maharaj, in our practical devotional life, we see that there is sometimes odd behavior by a devotee, very odd behavior by a devotee, which is not acceptable. And then what is suggestions given to us that if the person is in your listening, then you can tell that person that this is not good.
But if someone is beyond that, then we just tell to the authority that this is something. So in this case, my question is, Maharaj, we just tell the authority and then we just remain like this. So whenever we see that devotee, we continue our activities. So what should be our call in this regard? வார்த்தை, மனம் மற்றும் செயல் மூலமாக ஒருவர் செய்யும் வைஷ்ணவ அபராதமானது அவருக்கு கடும் விளைவுகளை, மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. நம்முடைய சுற்று வட்டாரத்தில் நமக்கு தெரிந்த வட்டாரத்தில் வருபவர்கள் அந்த தவறை செய்தால் நாம் அவர்களிடம் நேரடியாக சென்று திருத்த முயற்சிக்கலாம். ஆனால் அந்த தவறு செய்யும் நபர் நம்முடைய வட்டாரத்திற்கு வெளியே இருந்தார் என்றால் அவருக்கு தெரிந்த குருவிடம் சென்று இவ்விதமாக கூறலாமா? அந்த அளவோடு நம்முடைய செயல்களை நிறுத்திக் கொள்ளலாமா? அல்லது அவரை திருத்த நம்முடைய பங்கிற்கு நாம் என்ன செயல் செய்ய வேண்டும்? So he commits aparad and then about someone who commits aparad? What should we do about that person? Oh, well, one thing, of course, is if it's bad association, we avoid them. ஒரு விஷயம், அது தீய சங்கமாக இருந்தால் அதை நாம் தவிர்க்க வேண்டும். Obviously, it's better that the person is corrected because he can influence other people, and that becomes bad also. இது அந்த நபரை திருத்துவதை விட சிறப்பான செயல். ஏனென்றால் அந்த குறிப்பிட்ட நபர் மற்றவர்களுக்கும் அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். இதன் மூலமாக மற்றவர்களும் அந்த மோசமான நிலையை அடையலாம். And maybe in spite of the fact that he's been given advice, he can't follow it because his anarthas are so strong. இதையும் தாண்டி அந்த நபருக்கு உபதேசம் வழங்கினால் அந்த நபரால் கடைபிடிக்க முடியாது. ஏனென்றால் அவருடைய அனர்த்தங்கள் அதை கடைபிடிக்க விடாமல் அவரை தடுக்கும். So in that case, we can follow the advice in the nectar of instruction. அந்த வகையில் நாம் உபதேசாமிர்தத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உபதேசங்களை கடைபிடிக்கலாம். Some we can pay mental respect. மனதளவில் நாம் மரியாதை செலுத்தலாம். So that means we don't have to closely associate. அதன் பொருள் நாம் நெருக்கமான சங்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள தேவையில்லை என்பதாகும். But because they are devotees of sorts, Kanishta or mixed or whatever, then we give them that much credit. அவர்கள் கனிஷ்ட நிலை பக்தர்களாக இருக்கலாம். எனவே அந்த அளவிற்கு உண்டான மரியாதையை நாம் அவர்களுக்கு வழங்கலாம். We are Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. In the concept of Diksha Guru and Siksha Guru does not apply into Madhva Sampradaya. Madhva doesn't initiate and they don't speak about Siksha Guru. Even Ramanuja Sampradaya, they may have a Siksha Guru but they don't have Siksha Guru. Only ISKCON, Gaudiya Sampradaya, we give so much importance on Siksha Guru equal to level of Diksha Guru. But still we are followers of Madhva Sampradaya. How you consider this? Are we? How we differentiate the Madhva Sampradaya and Gaudiya Sampradaya? We are supposed to be followers of Madhva Gaudiya Sampradaya. But Madhva doesn't accept Siksha Guru. Even they don't give Diksha. Even there are 8 months are there by Madhvacharya, but nobody gives Diksha to anybody. Further? மத்வ சம்பிரதாய பிரம்ம மத்வ கௌடி சம்பிரதாயத்தை நாம் கடைபிடிக்கிறோம். மத்வாச்சாரியர் வழிமுறையில் சீக்ஷை தீட்சை இரண்டுமே வழங்கப்படுவதில்லை. அவர் 8 மடங்கள் இருக்கிறது, ஆனால் எங்குமே அது வழங்கப்படுவதில்லை. ஆனால் நாம் இந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறோமே. எனவே பிரம்ம மத்வ கௌடி சம்பிரதாயம் என்ற பெயரை கொண்டு நாம் எப்படி இப்படி மத்வ சம்பிரதாயம் சற்று மாறுபட்டு நடக்கலாம்? இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? Well, at least we have their lines there. They took diksha. So we have the different sannyasis, the different mutts. They carry on their lines of sannyasis and they definitely get diksha. பல்வேறு சம்பிரதாயங்கள், பல்வேறு சன்னியாசிகள் பல்வேறு வழிமுறையில் இந்த விஷயத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள். எனவே அங்கு சில வேறுபாடுகள் நிச்சயமாக ஏற்படலாம். And then they're very strict because those who are in line to be the next guru, they also have to stay in the ashram and learn all the texts so they get the shiksha as well. அவர்கள் மிகவும் கண்டிப்பாக செயல்படுகிறார்கள். அடுத்த குருவாக வரக்கூடியவரும் ஆசிரமத்திலிருந்து அந்த ஞானத்தை படிக்க வேண்டும். எனவே அந்த விஷயத்தில் அவர்கள் மிகவும் கண்ணும் கருத்துமாக கண்டிப்போடு செயல்படுகிறார்கள். But they may not be freely giving out diksha as the Gaudiyas to other persons.
ஆனால் கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் எப்படி தீட்சை சுலபமாக வழங்குகிறார்களோ அதே போல் சுலபமான முறையில் அவர்கள் தீட்சை வழங்காமல் இருக்கலாம். So each sampradaya or each branch of within a sampradaya may have different traditions. ஒவ்வொரு சம்பிரதாயம் மற்றும் ஒரு சம்பிரதாயத்தில் இருக்கும் வெவ்வேறு கிளைகள் இந்த அனைத்திற்கும் வெவ்வேறு வகையான பாரம்பரியம் கடைபிடிக்கப்படலாம். And particularly with Lord Chaitanya, though we trace our lineage back to Madhva's line, it is also quite distinct. சைத்தன்ய மகாபிரபு விஷயத்தில் அந்த வழிமுறையானது மத்வாச்சாரிய வரையில் நாம் எடுத்து செல்லலாம். அந்த வகையில் அது சற்று வித்தியாசப்படுத்தப்பட்டு பார்க்கிறது. So in terms of philosophy, in terms of conduct, in terms of who we worship, it is quite different. தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வழிபாட்டு முறை அடிப்படையில் அங்கே சில வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. So therefore it's to be expected that some of the traditions of Diksha will be different. எனவே அந்த தீட்சையின் சில பாரம்பரிய வழிமுறைகள் சற்று மாறுபட்டு இருக்கலாம் என்பதை நாம் எதிர்பார்க்கலாம். Any online questions? Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranam, your servant Guru Kripa Mayadas. We have around 100 devotees through various online platforms. First question is from Her Grace Medhavini Saki Mataji. As a Kanishta Bhakta, when I'm not able to understand the level of the speaker delivering Krishna Katha, how to decide which speaker to hear from? கனிஷ்ட பக்தராக நான் இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த பாகவத ஞானத்தை வழங்கும் நபருக்கு எந்த நிலையில் அவர் இருக்கிறார் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. எனவே யாரிடமிருந்து நான் கேட்க வேண்டும் என்பதை எப்படி நான் தீர்மானிப்பது? Well, one easy way is to see if they're in the same sampradaya at least. ஒரு எளிய வழிமுறை அவர்கள் குறைந்தபட்சம் அதே சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறார்களா என்பதை நாம் உறுதி செய்து கொள்வது. And then secondly, we say, well, are they within ISKCON? இரண்டாவது, அவர்கள் இஸ்கானில் இருக்கிறார்களா என்பதை நாம் உறுதி செய்து கொள்வது. So, and are they respectable devotee in ISKCON? அதே சமயத்தில் அவர்கள் இஸ்கானில் மதிக்கத்தக்க நபராக பக்தராக இருக்கிறார்களா என்பதை பார்க்க வேண்டும். So that much precaution we should take. அந்த அளவிற்கு நாம் கவனமாக இருந்தால் போதும். Now there may be different levels of devotees speaking. பேசும் பக்தர்கள் பல்வேறு நிலைகளில் இருக்கலாம். Nevertheless, from everything, because we're taking from Bhagavata, we can get something of value from it. இருப்பினும் அவை அனைத்தும் பாகவதத்திலிருந்து வழங்கப்படும் காரணத்தினால் அங்கே நமக்கு மதிக்கத்தக்க சில ஞானமானது கிடைக்கும். Thank you, Maharaj. Next question is from Chitra Mataji. In ISKCON, we see several devotees getting initiation and they are also receiving knowledge through the parampara. Is there any other measure to test the qualification other than the chanting of 16 rounds? Can you please help to understand? இஸ்கானில் பல பக்தர்கள் தீட்சை பெறுகிறார்கள். அதோடு பரம்பரை மூலமாக அவர்கள் ஞானத்தை பெறுகிறார்கள். எனவே அவர்களின் தகுதியை பரிசோதிக்க இந்த 16 சுற்றுக்கள் ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்பதை தாண்டி வேறு ஏதேனும் ஒரு வழிமுறை இருக்கிறதா? இதை பற்றி சற்று விளக்க முடியுமா? Qualification for what? For what? Qualification for what? Of the speaker. Well. No, Maharaj, in general. For who? Speaker or hearer? No, hearers. Hearers. Oh. Yeah. Well, the qualification of the hearer, we should have faith. That's the basic thing. கேட்பவர்களுக்கான தகுதி அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். இது அடிப்படையான விஷயமாகும். So those that are chanting 1 round, 5 rounds, or no rounds, if they have faith, they're allowed to hear. அவர்கள் ஒரு சுற்று ஜபிக்கலாம், 5 சுற்று ஜபிக்கலாம், 16 சுற்று ஜபிக்கலாம், அல்லது சுற்றுக்களே ஜபிக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் அவர்கள் அதை கேட்கலாம். When Sukadev was speaking to Parikshit Maharaj, we have all sorts of people there. Were they chanting 16 rounds? No. Karmakandis were there, yogis were there, so many different people doing so many things were there, but they had faith in the topic, so they were allowed to hear.
சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிச்சித் மகாராஜிடம் அந்த ஞானத்தை வழங்கிய பொழுது அங்கே பலதரப்பட்ட மக்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் 16 சுற்றுக்கள் ஜபம் செய்தார்களா? இல்லை. அங்கே கர்ம காண்டிகள் இருந்தார்கள், ஞானிகள் இருந்தார்கள், யோகிகள் இருந்தார்கள். எனவே பல்வேறு நிலையில் இருந்த நபர்கள் அந்த இடத்தில் இருந்தார்கள். அவர்கள் அதை விசுவாசத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். Thank you, Maharaj. The next question is from Vijay Kumar Prabhu. We hear that Vedas originated from the Lord, or do they exist simultaneously and separately from the Lord? Because we also see that the Vedas are pramana for the Lord. வேதங்கள் பகவானிற்கான பிரமாணமாகும். எனவே வேதங்கள் பகவானிடமிருந்து தோன்றுகிறதா அல்லது வேதங்கள் எப்பொழுதும் தனித்த முறையில் நித்தியமாக இருக்கிறதா? The Vedas separate from the Lord? The Vedas? Oh, yeah. The Vedas are eternal. They have no creation. வேதங்கள் நித்தியமானது, அது உருவாக்கப்படுவதில்லை, படைக்கப்படுவதில்லை. Obviously, they appear within the universe, and then on destruction they will disappear, but they will come out again in another universe, another universe, another universe, and it's always the same, exactly the same sound. அது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சத்தில் தோன்றும், அதன் பிறகு பிரளயத்திற்கு பிறகு அது மறையும், அது அடுத்த பிரபஞ்சத்திற்கு தோன்றும். ஆனால் அந்த ஒளி அதிர்வு ஒரே மாதிரி தான் அது தோன்றும் ஒவ்வொரு முறையிலும் இருக்கும். So they have no beginning and no end. அதற்கு தொடக்கமும் இல்லை, முடிவும் இல்லை. At the same time, we say they emanate from the Lord. அதே சமயத்தில் அது பகவானிடமிருந்து வெளிப்பட்டது என்று நாம் கூறலாம். Everything emanates from the Lord, but jivas are eternal, prakriti is eternal, etc. அனைத்தும் பகவானிடமிருந்து தான் வெளிப்படுகிறது. ஆனால் ஜீவாத்மா மற்றும் பிரகிருதி நித்தியமானது. So they are eternal, and they're also non-different from the Lord. எனவே அது நித்தியமானது, அதே சமயத்தில் பகவானிடமிருந்து வேறுபடாதது. Just like Harinam and mantra are non-different from them. எப்படி ஹரிநாமம் மற்றும் மந்திரங்கள் பகவானிடமிருந்து வேறுபடாததோ அதே போலத்தான் இதுவும். Thank you, Maharaj. One last question from Lekha Maheshwari Mataji. We also see that Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada did set up a leadership like that of GBC, but eventually it broke. So how do we understand this? பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் மகாராஜ் அவர்கள் ஜிபிசி போன்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினார். ஆனால் பிற்காலத்தில் அது சிதைக்கப்பட்டது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம்? Well, he gave that instruction, but ultimately they appointed one person as the head. அவர் கொடுத்த உபதேசம் என்னவென்றால் ஒரே நபரை தலைவராக அவர்கள் நிர்ணயிக்க வேண்டும். Why they did that, we cannot explain. ஏன் அவர் அதை செய்தார் என்று நம்மால் விளக்க முடியாது. Maybe they thought he's such a wonderful person, we will, instead of following Bhaktisiddhanta's instruction, we will just put one person in charge because he's very capable. அவர் மிகவும் தகுதி வாய்ந்த நபர் என்று அவர்கள் கருதியிருக்கலாம். எனவே பக்தி சித்தாந்த கோஸ்வாமி மகாராஜை பின்பற்றுவது பதிலாக இவர் தகுதி இருக்கிறது, இவரை பின்பற்றலாம் என்று அவர்கள் முடிவு செய்திருக்கலாம். But then that ultimately failed. ஆனால் இறுதியாக அது தோல்வியடைந்தது. Thank you so much, Maharaj. Dandavat Purāṇaṁ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Hare Krishna. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate